Morning, guys. So today we are going to start a fresh topic, module 3, where we will be discussing the role of engineer as an experimenter and how your experiment will impact in the society. So what are the things that you have to take care? Things means what? Ethics. Ethically, what are the rightful things that you have to take care while you perform an experiment in the society, or else in your company, or else in your own startup. Okay, even before starting this topic, you just think about this. What is the purpose of engineering? Engineering, the sole purpose is to make our life very easy, because the entire purpose is to analyze the current life, to analyze the shortcomings of it, and we have to provide a solution to overcome the shortcomings in the current life. With improved efficiency or with improved technology, whatever the case, engineering makes the life easier. Okay, so normal effort edukana ella effortsgalum society inde efforts korrekkan vendittana, efficiency kootan vendittana. So in order to identify a simple, efficient, highly technological based solutions, we need to do some sort of experiments every time. So practically we will be doing a lot of experiments. Okay, so the electrical engineering, civil engineering, whatever the engineering, the case is the same. The argument is the same. We generally treat the society as the experimental laboratory. Okay, the contribution should be immense. The contribution should be significantly monitored. Okay, so there are certain conditions which you have to undergo so that the impact of your findings on the society should be positive, not on the negative side. So that's why we are learning. This particular topic. Last semester we were studying the design and engineering, right? There also I was discussing the same thing. So experimentation, basically the experimentation is the most important aspect of the designing process also. Say for example, you are working in a car industry as an electrical engineer. So what is your role there? So most probably you will be involved in the design process, and most probably even before doing it practically, you will be actually simulating in some kind of car designing softwares. First rough design process സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചായിരുന്നു. ആ പ്രോസസ്സിൽ ഫൈനലി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൈക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ കാറിൻ്റെ efficiency in terms of actually the fuel consumption, efficiency in terms of the comfort while you are traveling, efficiency in terms of safety. Each and every year the car manufacturers, they are advancing day by day. Actually you can see it on your own. Every year they are producing some car designs that is an improvised version of the previous model. For example, ടാറ്റയിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയോ കാറുകൾ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാ കാറുകളും പഴയ വർഷത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മോഡൽസാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടാറ്റ നെക്സോണിൽ they have released a hybrid model, right, which can take a petrol as well as a electrical charge, actually electricity, right? So it can it can take the fuel on the both the forms. Actually that is very advantageous when you are going for the long travel, right? അപ്പോൾ അതുപോലെ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. So we basically what we do is we do quite number of experiments on designing a product, thereby we will be improvising it to the next higher level. So final product എത്തുന്ന മുന്നേ നമ്മൾ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. In short, what is this experiment? How they do it in a company level? Look, in most situations in industrial level, they use trial and error method to do the experiments actually. So ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈനിൽ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ, കുറേ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് എന്ന് പറയണത് ഒരു കാറിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് വെച്ചോ, വൈ എന്ന് പറയണത് ഒരു ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ എന്ന് വെച്ചോ, ഇസഡ് എന്ന് പറയണത് ലൈക്ക് സംതിങ് ലൈക്ക് ആ കാറിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചോ. ഈ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സിന്
which one I have to improvise, which one I have to reduce, because cost cutting എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഭയങ്കര ഡിസൈനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ കാറ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആക്ച്വലി. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ലോ ലെവൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആയാലും ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഹൗ ടു, I mean, which particular factor I have to improve, which particular factor I have to keep it as such, so which particular factor I have to experiment. So these things ഉണ്ടല്ലോ, these things are called as trial and error approach actually. So ഇതിൽ to simply to put, a trial and error method is the most convenient method, and the obtained results undallo that will be based on some calculations, some mathematical calculations of course, and these things will be noted down for over a period of time, and it will be continually monitored whether the particular design is being improvised or else the same result we are getting again and again, or else we have improved the product on the whole. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ട്രാക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് വേണം, ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ റീഡിങ് എല്ലാം വേണം. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ദ എൻറ്റയർ പ്രോസസ് ആസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അല്ലേ? സോ സിൻസ് വി ആർ ഡൂയിങ് സം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു സം റിസ്ക് ആക്ച്വലി, right? So many kind of uncertainties are likely to occur depending upon the changes that can happen during the altered model, because you are improvising some factors. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ x, y, z ഇങ്ങനെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. Now you are improvising one by one to check the overall model, overall efficiency of the particular model. So that can either be positive or else can be negative. At times when the materials were subjected to continued stress and strain or some kind of external influence, there can be a situation where it can lead to some destruction also. അല്ലേ? ബിക്കോസ് വി ആർ, ഞാൻ കാറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്, ബേസിക്കലി വി ആർ ഡൂയിങ് സം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓൺ ദ എഞ്ചിൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ സംടൈംസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ഗോ റോങ്. Okay, so this kind of unpredictability, this kind of uncertainty makes the entire process as an experiment. Okay, so risk, I told you, like experiment cheyumbol something can go wrong. Okay, and that something, if something is if that particular something is going out of your control, then what kind of impact it can cause on the society. നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് യു ഹാവ് ടേക്കൺ, ആൻഡ് ഈവൻ ദ പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ആർ ടു ബി സേവ്ഡ് in those kind of drastic situations. In case if your experiment goes wrong, then during those times, what are the protective or else what are the preventive measures that you can quickly take for the society as well as for the workers who are working there. So these aspects we are going to study under this particular topic. Okay, because we are studying ethics alle. ഇപ്പോൾ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ഔട്ട് ചെയ്യും, എങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈക്ക് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കും, ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ എങ്ങനെ നമ്മളത് ലൈക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തീർക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ലെറ്റ് us step into the topic, let us step into the module. So the diagram which is shown in front of you is self-explanatory, right? So before manufacturing any product or providing a project, okay, we make several assumptions, because as I told earlier, we do trial and error approach, and those assumptions can be related to design or else the factors which can affect the design. Okay, and we used to test several times before we deliver the final product, before the particular product reaches the satisfactory level of performance. So meanwhile, during the experiment, we may try different materials, we may try like various other things which can contribute to that particular outcome of the particular experiment. So from that, every single input you have contributed, we will check out the result and we will note it down in a tabular column. അത് മറക്കണ്ട. എന്നാലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആ ടേബിളർ കോളം വെച്ചിട്ട് എന്നാലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ whether your input has improved or else actually reduced the efficiency of the particular working model. Then only we can have a finding, then only we can have an understanding, right? So ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്ക്. It's like first we design, we fabricate, we assemble the products, we physically test it, we simulate it, then we develop a prototype, and ഈ ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ കുറേ ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഷേപ്പുകൾ മാറ്റാൻ പറ്റും, മെറ്റീരിയൽസ് മാറ്റാൻ പറ്റും, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ വെയിറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ മെറ്റീരിയൽസ് മാറ്റുമ്പോൾ. Okay, so finally we develop a pilot model, and we can simulate it, we can provide some input, and we can work it out in the prototype, and finally we can come out of a better model. This process contains significant എന്താ പറയുക backlash. This can, I mean, ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. This chain of events can produce a significant impact on the society as well as the working people there, because at times the experiments can go wrong. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടത്. So here what we are going to do is we are going to make a comparison between the engineering experiment as well as standard experiment. എൻജിനീയറിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ലബോറട്ടറികളിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സും തമ്മിൽ ഉള്ള സിമിലാരിറ്റീസും കോൺട്രാറി തിങ്സും we are going to compare and contrast. അത്രയേ ഉള്ളൂ. I hope you understood what I told. If you haven't understood it, I will explain it one more time. What I am going to do is I am going to just make a comparison between the engineering experiments in a company or in an industrial level with the standard experiments which you do in your controlled environment. ഓക്കെ, ഈ കമ്പനിയിൽ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും കൺട്രോൾഡ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നല്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സോ സിമിലാരിറ്റീസും അതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസുകളും ഉണ്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ സിമിലാരിറ്റീസ്, പാർഷ്യൽ ഇഗ്നോറൻസ്. Generally, the project will be started or else it will be initiated with partial amount of ignorance. How? Uncertainties always exist because the behavior of the materials purchased is totally uncertain. Okay, so that uncertainty can be induced or else can be triggered by the suppliers, their processing time, the processing lot, etc. Even the shapes also, shape of the materials, etc. Okay, so there may be variations in the structure that can result in some stress related failures. Okay, so it is not possible generally to collect all the data that are related to these small minor variations. ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് സപ്ലൈസ് വലിയ ആൾക്കാരാണ്, വലിയ ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഹ്യൂജ് ലോട്ട് അറ്റ് എ ടൈം. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു കളക്ട് ദ ഡേറ്റ ഫോർ എവറി സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ്? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാറിൻ്റെ ബാഡി, ആ ബാഡി നിങ്ങൾ എല്ലാ ലൈക്ക് അവർ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ ഹാവിങ് എ സിസ്റ്റർ കൺസേൺ വേർ ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ കാർ ബാഡി. നമ്മൾ അസംബിൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാർ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നാണ്, പക്ഷേ ആ സെയിം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് സൈസിൽ അത് ഷേപ്സിൽ മാറില്ല. പക്ഷേ ഇതുണ്ടല്ലോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത് 100% നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു സം ഫെയിലിയേഴ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു കളക്ട് ഓൾ ദ ഡേറ്റ ദറ്റ് ഹാസ് ദീസ് സ്മോൾ മൈനർ വേരിയേഷൻസ്. ആക്ച്വലി ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മേക്കും ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ വി സേ ഇറ്റ് ആസ് പാർഷ്യൽ ഇഗ്നോറൻസ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ അൺസർട്ടനിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് അൺസർട്ടനിറ്റി? ലുക്ക്, ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് അൺസർട്ടൻ ഇൻ ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എത്ര കൺട്രോൾഡായിട്ട് ഒരു എൻവയറമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്താലും അവസാനത്തെ റിസൾട്ട് സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ കൺട്രോൾ. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പാർഷ്യൽ ഇഗ്നോറൻസ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ, സംടൈംസ് unexpected results, side effects or unsafe operation can also occur. Unexpected risk or else ഒരു ഡാം ഉണ്ട്, ഡാമിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാം ലീക്കാകാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഡാമിൻ്റെ ഡോറ് ഫുൾ ഡാം ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കളക്ടർ ആ ഡാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള എൻജിനീയർമാർ വേണ്ടാണെന്തോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, ലൈക്ക് ഡാമിലെന്തോ ആ ഡോറിലെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി. പക്ഷേ കളക്ടർ ഫോഴ്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് നടന്നത് 90s. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈക്ക് കളക്ടർ ഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു.
പക്ഷേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡോറ് ഇതായി എന്താ പറയുക, ആ ഡോറ് കൊതങ്ങിയപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറേ പേർ മരിച്ചു. പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് കുറേ നഷ്ടങ്ങൾ, എന്താ പറയുക, ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് ലാസ്റ്റ് ദർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. It happened during my childhood actually. So they transferred the collector. I don't know what happened to him later on. So while doing this kind of experiments, small sort of experiments, there can be some unexpected results. Say for example, you're working in a nuclear company, there can be sudden exposure of the nuclear radiation over you or also to the nearby villages. So power plant and or problem another. Say for example, you're working in a pesticide company or else a food control company. Food quality control company or also a soft drink company, whatever. I mean, ഇപ്പോൾ ഒരു റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ, കോവിഡ്. ആ കോവിഡിലും എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് പറയണത് അല്ലേ, ലൈക്ക് വുഹാൻ ലാബിലിരുന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വൈറസ് ഹാസ് സ്നീക്ഡ് ഔട്ട് സൈഡ് എന്നാണ് പറയണത്. ഇത് സത്യം നമുക്കിന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ കുറേ റിപ്പോർട്ടുകൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി, ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വൈറസ് ഹാസ് മാനേജ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ വുഹാൻ വൈറസ്. സോ ദിസ് ഇസ് the uncertainty that is involved in an experiment. Okay, so next important point is the continuous monitoring continually the progress and gaining the new knowledge are needed before, during and even after execution of the project during an experimentation, because anything can go wrong. And already paranjadpole every single data has to be monitored by tabulating it, then only we can track it down by using some graph or something like that. Next point is learning from the past. സെൽഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്ററി അല്ലേ. സോ ആൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. വൈൽ ഐ വാസ് പെർഫോമിങ് ദ പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സംതിങ് വെൻറ്റ് റോങ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ദ ഡേറ്റ വിച്ച് ഷോസ് മീ എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് വാട്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ദ experiment went wrong. So that particular data I can do an analysis, and in the later stages I can fix the problem which happened in the previous case. So I am learning actually. പഴയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി, ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ലൈക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് ഐ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് എവറി സെറ്റ് ഓഫ് മെഷർ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ദ ഡേറ്റ. ഫ്രം ദ ഡേറ്റ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് വെൻറ്റ് റോങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ കേസ്, പിന്നെ ചാലഞ്ചർ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ചാലഞ്ചർ സ്പേസ് ഷട്ടിലുണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം, പിന്നെ 3 മൈൽ അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ നമ്മളുടെ ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡി, പിന്നെ ജപ്പാനിൽ ഇതുണ്ടല്ലോ റേഡിയേഷൻ, ഇപ്പോൾ സുനാമി വരുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ കുറേ പേർക്ക് എക്സ്പോസ് ആയില്ലേ, കുറേ പേർ മരിച്ചു, കുറേ പേർക്ക് ഇന്നും ആ പ്രശ്നമൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ദീസ് തിങ്സ് ആക്ച്വലി, സോ ദീസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്സ് I can learn it from the past because I have the data, so that whatever the mistakes I have done in the past, I won't be repeating in the future. So far what we have seen is the similarities between the engineering experiment as well as the standard experiment. Now we are going to contrast it actually. So the differences നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. Experimental control. In standard experiments like ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോവിഡിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ലൈക്ക് ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് വാക്സിനേഷൻസ് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻസ് അവർ എങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യും? വെരി ഷുവർ they will be having 2 sets of groups. One we can call it as group A and another one we call it as group B. And in group A they will be injecting some set of medicines in their body, and in a group B they won't be injecting the particular body, but both the group A and group B will be subjected to the same environment. I hope you understand that. മനസ്സിലായോ? 2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് എ ഗ്രൂപ്പ് ബി. ഗ്രൂപ്പ് എക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യും, അവർക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കും. ഗ്രൂപ്പ് ബിക്ക് ലൈക്ക് ദേ വോണ്ട് ബി ഇഞ്ചക്ടിങ് എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ബോത്ത് ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് എ ആൻഡ് ബി വിൽ ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ദ സെയിം എൻവയറമെൻറ്റ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോവിഡ് ലൈക്ക് എയറിൽ മിക്സായ കോവിഡ് റൂമിന് വെച്ചോ, ആ റൂമിൽ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ആൾക്കാരും കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർ ലൈക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് ദ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ മോർഫോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, or else what is the physiological changes the particular patients, both group A and group B are undergoing. ഇത് കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്, കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. സോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ജനറലി ഹാപ്പൻ ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഓൺലി. At the same time, these kind of experiments may not happen in our engineering field. Why? In our engineering ഫീൽഡിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് അവസാനം എൻഡ് യൂസറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് വിച്ച് ദേ വാണ്ട്, വാട്ട് ദേ വാണ്ട്. ഇറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ദ എൻറ്റയർ പ്രോസസ് വിൽ ബി, എൻറ്റയർ പ്രോസസ് അല്ല, എൻറ്റയർ ഫൈനൽ മോഡൽ
will be based on the liking of us, the final end user. മനസ്സിലായോ? So we decide, or else a client എന്ന് വെച്ചോ, ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലൈക്ക് അവസാനം ഒരു കമ്പനിയിൽ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങുന്നവരുടെ പേര് ക്ലയൻറ്റ് അല്ലേ, റൈറ്റ്? ആ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ പോലെ ഉണ്ടാവും ആ എൻറ്റയർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും. ഈ ഗ്രൂപ്പ് എയും ഗ്രൂപ്പ് ബിയും ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇതൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഇൻവോൾവ് ഹ്യൂമൻ സോൾസ്, അതിലൊരു ചെറിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പൊതുവേ അല്ല, ചിലർ when they are doing some experiments, engineering based experiments, they may not expect the, I mean they may not give any weightage for the outcome that drastic outcome that can have a significant impact, or else destruction that can be caused in the society, or else for the people generally. Okay, but that kind of idea is changing right now. I mean right now means കുറേ കാലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഭോപ്പാൽ ആക്സിഡൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്ക്. ഭോപ്പാലിലെ ഗ്യാസ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ സമയത്തിലൊക്കെ they didn't have any concern at all actually. So the people were always whistleblowing in those time also. There are so many activists, they were whistleblowing it. Like if some accident happens, like the entire nearby place will be destroyed. They were predicting it, but nobody gave any kind of importance for it. But nowadays, for the past 10 to 15 years maybe, most probably. So nowadays people are the engineers are changing. They have their experiments, they have the human souls now. They have their own views, they have the expectations, and actually ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ടച്ച് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത് കോൺട്രാസ്റ്റാണ്. മൂന്നാമത്തത് ഇൻഫോംഡ് കൺസെൻറ്റ്. Engineering experimentation is viewed as a social experiment since the subject as well as the beneficiary both are human beings. Okay, so in this respect it is similar to medical experiment on human beings. In this case of medical practice, moral and legal rights have been recognized while planning for the experimentation itself. So informed consent is practiced in medical experimentation, but not in the case of engineering experimentation. I hope you understand that. ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They get the consent of the particular patients, of the subjects, even before doing the experiment. പക്ഷേ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, എൻജിനീയേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കൺസേൺ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കൺസേൺ വാങ്ങുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൺസേൺ വാങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇത് ഒരു വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. So medical ഫീൽഡിൽ they take the consent of the practitioners as well as the subjects who are involved. But in engineering, that kind of aspect is a bit missing actually. So here we have two things. One is the knowledge and another one is the voluntariness. Knowledge means what? The subject or else the practitioner who is involved in the particular experiment should know the complete details about the outcome or else the drastic things what can happen through the experiment. I hope you understand that. Okay, അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായിരിക്കണം. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വരും, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വരാം, ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അത് നോളജൊക്കെ വരണം. വോളണ്ടിയർനെസ്, നോളജ് കിട്ടിയത് ശേഷം they themselves voluntarily, in case we should not force them, we should not do some fraud things, we should not deceive them. Even after knowing the harmful nature of the particular experiment, still if they voluntarily contribute to the particular experiment, they are then that kind of concern is fine for us. Otherwise, without giving the proper knowledge to the persons who are involved in the experiment, we should not force them to participate in the experiment. Okay. So I hope you understood the problems the society may face for a wrong experiment. Okay, and we, the engineers, are involved in the experiment most of the time. So we should be double careful as well as we should be more responsible. Keep it in mind, not only you will be doing the experiment in the society, that is the biggest problem. Okay, just like you, other 1,000 people will also be doing the same kind of, similar kind of experiments
so that can cause some impact on the society. Okay, അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് if everyone is not following the codes of ethics, just imagine the plight. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇപ്പോൾ we are not sure that actually the COVID virus have been leaked from the Wuhan. We are not sure, but some reports are suggesting that in case if that is true, in case if that particular actually that particular virus have been made by man, just imagine, we have lost millions of lives, right? ഞാൻ പഴയ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല പഠിച്ച ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളാണ് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് മറ്റേ സൊസൈറ്റിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിളാണ് കൂടുതൽ ആക്ച്വലി ഡാമേജ് വർത്തിക്കുന്നത്. സോ വി നീഡ് ടു ബി ഡബിൾ റെസ്പോൺസിബിൾ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ. So it is very clear, so it is very obvious that our responsibility is shared not only with our organization, with also the people who are working inside the organization, not only with the government but also with the private agents also. Ellarum ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. Like the responsibility is not single folded, it's many folded, and the responsibility starts from a single worker who is working in the organization till the owner of that organization. That ownership should be there. They call it as ownership. Okay, so no doubt the engineers share a greater responsibility while monitoring projects, people who are directly involved. So we are more responsible for identifying the risks, and we have the more responsibility for informing to the clients and also to the publics about the fact. We should not be afraid of whistleblowing. Whistleblowing means മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Suppose if our concern is doing something against the society or also something against the health of the society, we should not be hesitant to blow the whistle, to tell the facts to a media or also to the government or also to any public authorities, so that that particular problem can be avoided at the tip. Okay, at the root. Okay, so we have several responsibilities. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. വി ഷുഡ് ബി കോൺസൈൻസ്. മോറൽ ഓട്ടോണമിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറേ ആൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ഹാവൻറ്റ് സീൻ മൈ വീഡിയോ ദാറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു ദ മോഡ്യൂൾ 2, പ്ലീസ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അവിടെ ഞാൻ ഈ കാര്യം കുറിച്ച് കുറേ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോൺസൈൻസിനെ കുറിച്ചും മോറൽ ഓട്ടോണമിനെ കുറിച്ചും നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ ആക്ച്വലി കുറേ ഞാൻ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് ഇറ്റ് ദർ. So naturally the question arises, what if we fail to abide by abide by the standards that have been expected by the society or else by the government? Because people are hunger for success. Actually they are greedy. Generally I am saying people ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ പേർ ആക്ച്വലി വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മത്സരമാണ്. So amidst that, so people, there could be a situation where we may end up playing a dirty game just for actually just for meeting a deadline or also just for pushing our competitor aside. So അത് നടക്കാനുള്ള കുറേ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. I hope you understand that. So what if you are playing a dirty game? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. So industrial standards are more important for any industry because they will be putting you a check actually. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ബി പുട്ടിങ് യു എ ചെക്ക്. ഓക്കെ, ദേ വിൽ ബി ഗിവിങ് യു സം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ദീസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ അച്ചീവിങ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ റിഡ്യൂസസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്. ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കും അനുകൂലമാണ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ക്യാൻ ഓൾസോ ബി അച്ചീവ്ഡ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ബാധകമില്ലാത്ത ഒരു ഇതാണ്. സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യ അനുസരിച്ച് ലൈക്ക് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നൊരു ഒരു ബ്യൂറോ ഉണ്ട്. സോ അതൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. നിങ്ങൾ അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആക്ച്വലി ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ISO സർട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ISO 9000/2000. സോ അതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസാണ്. So these are all the standards which they set, actually industrial standards they set by the ISO committee. ISO means what? International Standard Organization. They will be reviewing your actually your manufacturing style, your company, your organization ella motta layout, organization and behavior, ningalde organization style ellam avaru like clear ആയിട്ട് analyze ചെയ്ത് in case if they find you
no. In case if they find any shortcoming in your procedures, they will tell you some suggestions where you can improvise yourself. Okay, so some of the industrial standards I will read it to you. Say for example, quality of service. ഈ quality of service എന്ന് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ISO. അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താ? അഷുറൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് to the ISO procedures. Okay, for example, quality of degree according to the institutions by the educational institution. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ KTU അല്ലേ, KTU പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ടോ? ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോളേജിൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടോ? ലാബ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതിലുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ അവർ നോക്കും. ISO ഒന്ന് നോക്കി. നമ്മളുടെ കോളേജ് NAC അക്രഡിഷനും ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് NBA അക്രഡിഷനും ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ISO അക്രഡിറ്റഡുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്ര തറവായിട്ട് തറവായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം they will understand that our institution or else our department has gone an immense makeover to give a quality education for the students. Then they will certify us. I hope you understand the situation. Okay, ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അവർ they will be having several evaluation set of procedures, several evaluation set of questions okay, ആ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് 1 by 1 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് in case if you meet some minimum requirements, say for example 80 marks, 90 marks out of 100, okay, in case if you meet that, they will be providing the ISO certification. Okay, സോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് വായിച്ചത്. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസിന് അങ്ങനെ കുറേ ഇതുണ്ട്. സേഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചുണ്ട്, യൂണിഫോമിറ്റിനെ കുറിച്ചുണ്ട്, ടൈംലിനെസ്സിനെ കുറിച്ചുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ഇതുണ്ട്. ഓക്കെ, so while during the evaluation, if the ISO or else any evaluating company or else any evaluating organization finds you doing a malpractice or else finds you not abiding by the standards what they have expected, then very sure they are going to revoke your membership or else they can suspend you or else they can take any legal actions against you. So that is called deterrence. The professional societies sometimes revoke memberships. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ അത് ആവർത്തിക്കാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഡിറ്ററൻസ് ആവർത്തിക്കാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അബൈഡ് വിത്ത് ദ റൂൾസ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ പറയണത് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഫിയർ ഫോർ എനി ഓർഗനൈസേഷൻ. വി ക്യാൻ ഫിയർ ഫോർ ദ ഗാഡ് ഓർ എൽസ് വി ക്യാൻ ഫിയർ ഫോർ അവർ ഓൺ മോറൽ വാല്യൂസ് ഇൻസൈഡ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ്. ആം ഐ റൈറ്റ്? സോ നമ്മളുടെ കോൺസൈൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ കോഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഉറപ്പായിട്ട് വയലേറ്റ് ചെയ്യൂല. മനസ്സിലായോ? You have to take your books for reference. There will be several case studies they would have given actually in the books. Case studies എന്ന് പറഞ്ഞാൽ actually in certain cases when the engineers or else when the scientists are not abiding by the standards or else when they are not working by the ethics, their own moral values, when they are working against their own conscience, they end up actually crashing the entire society. They end up crashing the lives of the people. ഓക്കെ അല്ലേ? അതുപോലെ കുറേ കേസുകളുണ്ട്. ഈ കേസുകൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വൺ സച്ച് ഹ്യൂജ് കേസ് ഇസ് ചാലഞ്ചർ കേസ്. ആക്ച്വലി ഈ ചാലഞ്ചർ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പേസ് ഷട്ടിലാണ്. ഈ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ദർ വാസ് എ റേസ് ബിറ്റ്വീൻ റഷ്യ ആസ് വെൽ ആസ് അമേരിക്കൻസ്. Okay, so the race was about who will be launching the first space shuttle in the space. Okay, who will be launching the first shuttle, who will be the first one. അത് എപ്പോഴും റഷ്യക്കും അമേരിക്കക്കും എപ്പോഴും ഈ ഡേർട്ടി ഗെയിം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തിൽ 19th സെഞ്ച്വറിയിൽ, എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഇയർ 1986 ആണ്. 1986 they tried to launch a Challenger, a space shuttle, without cross-verifying the safety standards and by ignoring, ഇത് underline ചെയ്യണം, and by ignoring the warnings of the scientists who were working in that particular team. ആ ചാലഞ്ചർ ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർകൾ കൊടുത്ത കുറേ വാർണിങ്സിന് ആ ടീമിൻ്റെ ഹെഡ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് they were steadily concentrating only on the launch without bothering about the safety, other issues and all. Okay, because they wanted to satisfy the US government, thereby they wanted to win something against, win a battle, actually they call it as mind games. So they wanted to win a battle against USSR, the Russia. Okay, so ആ സമയത്തിൽ വലിയൊരു ഡിസാസ്റ്റർ നടന്നു. അതാണ് ചാലഞ്ചർ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്.
So let me explain what went wrong that particular day. The orbiter of the Challenger had 3 main engines fueled by liquid hydrogen. Okay, the fuel was carried in the external fuel tank, which was jettisoned when empty. During liftoff, the main engines fire for about 9 minutes, although initially the thrust was provided by 2 booster rockets. Okay, these booster rockets are of solid fuel type, each burning a 1,000,000-pound load of aluminum, potassium chloride and iron oxide. The casing of each booster rocket is about 150 feet long and 12 feet in diameter. This consists of cylindrical segments that are assembled at the launch site. There are 4 field joints and they use seals consisting of pairs of O-rings made up of vulcanized rubber. The O-rings work with a putty barrier made of zinc chromate. Okay, now the things are, okay, the engineers were employed with a Rockwell International Company. Rockwell ഇട്ട് നോക്കിയാൽ മതി, അവരുടെ ഒരു വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അവരുടെ ഈ കേസിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് കുറേ നെറ്റിൽ കിട്ടും. Okay, so in 1986, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ Alan J. McDonald was an engineer from Morton Thiokol and the director of the solid rocket booster project. He was skeptic about the freezing temperature conditions forecast for that particular morning, which was lower than the previous launch condition. So they tried to inform to their their superiors. So eventually our engineering managers Bob Lund and Joe Kilminster agreed after the explanation from the engineers, from the scientists who are working in the particular area. They agreed that there was a safety problem. So they recommended not to launch when the temperature is lesser than 53 Fahrenheit. Okay, but I already പറഞ്ഞതുപോലെ these managers were unable to postpone the launch. Why? Because they had Russia in the equation. Okay, so the top management decided they will be going ahead with that launch date actually. So one ആലോചിച്ച് നോക്ക്, without considering the impact on the particular family of those 5 പേരെന്നാ തോന്നുന്നത്. Okay, I am not very sure. Without അത് ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ഈ റാക്കറ്റ് എത്ര കോടികളാണ്, അതെല്ലാം പബ്ലിക് മണിയല്ലേ, അതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ അവരുടെ ഒരു ആക്ച്വലി അവരുടെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രം അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ they proceeded and within minutes it got exploded. Okay, ഇതാണ് ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തതാണ്. എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും അവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും. I give all the credit to the original uploader, but still I uploaded this particular video here just to ensure you got a real feel about the case, so that in future you will be you will be working with full conscience. Okay, conscience നമ്മൾ വിട്ട് പോവാൻ പാടില്ല. Okay, so please check out the video. On January 28, 1986, only 73 seconds after it lifted off from Cape Canaveral, Florida, the Space Shuttle Challenger exploded. As the world watched on live television, the ensuing fireball plummeted out of the sky and disappeared into the ocean below. The loss of the Challenger and its crew, Francis Dick Scobie, Mike Smith, Judy Resnick, Ellison Onizuka, Ron McNair, Greg Jarvis, and Christa McAuliffe, stunned the nation and became a defining moment for a generation of Americans. Today we're going to take a look at some shocking facts about the Challenger shuttle. Go back to January of 1986. Originally built in 1975 as a test vehicle for the Space Shuttle program, the Challenger wouldn't be transformed into an actual spacecraft until 1979. It was first launched in 1983 for the mission that would entail the program's first spacewalk. That wasn't the last first the Challenger would participate in. It was also the shuttle that carried the first female American astronaut, Sally Ride, as well as the first African-American astronaut, Guillaume Bluford. The flight of the Challenger was supposed to be historic because of one of its crew members, 37-year-old Christa McAuliffe. Though she was normally just a social studies teacher from Concord High School in New Hampshire, McAuliffe had been selected by NASA's Teacher in Space program to be the first educator in space. Designed to inspire children and generate publicity for NASA, the plan called for McAuliffe to accompany the Challenger astronauts into orbit and teach a few lessons while they were there.
Because of McAuliffe's presence, the launch was heavily covered by the media, and NASA itself provided numerous schools with a raw satellite feed. This meant thousands of school children, including those from McAuliffe's own class, were watching live when the tragedy occurred. Christa McAuliffe wasn't meant to be the only passenger on the Challenger who would capture the attention of children. NASA also made efforts to get Sesame Street star Big Bird on the shuttle. They even contacted Caroll Spinney, the beloved actor who played the giant yellow Muppet, about participating in the mission. The plan was never approved by Mission Control, but in 2015, NASA did confirm that the conversation with Spinney and the producers of Sesame Street took place. The pilot for the mission, which was called STS-51L by NASA, was Mike Smith. It was to be the first and last spaceflight of his career. Smith also holds the distinction of speaking the last words recorded by any member of the Challenger crew. Just before the explosion, the shuttle's voice recorder captured Smith saying, "Uh-oh," indicating that at least one crew member knew something was going wrong. Pilot Mike Smith wasn't the only person who knew something wasn't right prior to the explosion. In fact, on the evening before the launch, a group of engineers from a NASA contractor called Morton Thiokol tried to convince their superiors to delay the mission. A meeting was held where the engineers pointed out the launch was scheduled to take place in colder weather than any previous shuttle launch. This was important because the rubber O-rings which sealed various parts of the shuttle had frequently failed to perform under chilly conditions. Sadly, the engineers were overruled by their managers. One of those engineers, Bob Eberling, returned from the meeting and told his wife, "It's going to blow up." Decades later, Eberling would recall that NASA had their minds set on going up and proving to the world they were right and they knew what they were doing, but they didn't. For his part, Eberling would retire after the disaster. Decades later, he told the media that his decision to go along with the plans after being overruled haunted him for the rest of his life. The engineers from Morton Thiokol were exactly right in their predictions. The launch proceeded in below freezing temperatures, and when the shuttle lifted off, the O-ring seal on the right rocket booster failed. Heated gas escaped from the rocket and essentially vaporized the material connecting the booster to the shuttle's tank. This created a deadly mixture of liquid oxygen and hydrogen gas, and at 46,000 feet, the combination ignited, turning the Challenger's fuel tank into a massive fireball. Despite this, the solid fuel strap-on boosters were unaffected and continued to carry the shuttle upwards. In the immediate wake of the disaster, it was widely believed that the crew of the shuttle had died instantly. However, the evidence would later suggest a far more disturbing scenario, one which NASA had attempted to obscure. The Miami Herald's Tropic magazine undertook an independent investigation of the accident, which revealed that contrary to early reports, the shuttle cabin had not depressurized in the explosion. This means that the crew was likely alive and awake for the entire 3-mile descent from the sky to the Atlantic Ocean below. This conclusion is backed up by the fact that several of the astronauts had time to manually activate their personal emergency air packs. While space travel is incredibly dangerous, prior to the Challenger disaster, NASA had never lost an astronaut in spaceflight. In fact, the only previous fatalities the program had experienced were the deaths of Apollo 1 astronauts Roger Chaffee, Virgil Gus Grissom, and Edward White, who all perished in a fire during a ground test on January 27, 1967. January 28th wasn't just the day that the Challenger was supposed to lift off. It was also the date scheduled for President Ronald Reagan's State of the Union address. However, with the disaster only 6 hours old, the president opted to delay the annual speech and instead personally update the American people on the tragedy. The crew of the Space Shuttle Challenger honored us for the manner in which they lived their lives. This speech would be hailed as one of Reagan's greatest, quite a testament for a man whose nickname was the Great Communicator. Thank you. The explosion of the Challenger scattered wreckage over a vast swath of the Atlantic Ocean, and salvage crews would spend weeks recovering all of the pieces. In fact, it would take 6 weeks until naval divers finally located the resting place of the crew cabin, 100 feet beneath the water, approximately 15 miles east of Cape Canaveral. The remains of the astronauts were recovered, and those that could be identified were returned to their families. Those that couldn't were buried under a monument at Arlington National Cemetery.
Following the disaster, investigators determined that NASA had deliberately violated launch rules. Engineers had warned their superiors that it was too cold for the mission to proceed, and launching in such low temperatures was against NASA's own procedures. A former chief scientist at NASA, named Ken McAuliffe, later claimed that this failure to observe the rules was the primary cause of the accident. So why did NASA ignore the warnings and press ahead? There were many factors that influenced the launch decision, but the Rogers Commission noted that in an effort to speed launch times to meet NASA's goal of 24 missions a year, the agency had pushed its people and systems beyond their capabilities. This drive to achieve more launches was tied directly to the survival of the Space Shuttle program, as it tried to fulfill its designed intent as a single launch vehicle that could serve the nation's growing commercial, scientific, and military launch requirements. The explosion of the Challenger made headlines throughout the world, and almost immediately there were calls for the entire Space Shuttle program to be halted. This suspension would last 3 years, during which time NASA worked to implement the safety recommendations of a presidential panel called the Rogers Commission. The commission, which included high-profile astronauts like Neil Armstrong and Sally Ride, was formed to help prevent similar disasters from happening again, and it mostly worked. It wouldn't be until 2003 that NASA would experience another tragic incident. That time, it was the Space Shuttle Columbia that burned up during re-entry. So, in video will kandadupole, what are the problems they have listed out, right? The moral issue. The crew had no escape mechanism. Can you believe that? Douglas, the engineer, I already mentioned, designed an abort module, but such a safe exit was rejected as too expensive by the bosses. Can you believe it? The crew were not informed of the problems existing in the field giants. Look, the Douglas, that particular guy, has informed to their superiors, but still they failed to understand because because of the immoralness that were there inside the scientists who were actually running the particular experiment. Okay, I already പറഞ്ഞ പോലെ പഠിച്ചവരുടെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒരു ചിലർ എല്ലാവരല്ല അവർക്ക് ഇമ്മോറൽനെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ that will cause a tremendous problem with the society. That's why the university has decided to put the professional ethics rightfully in your curriculum. Okay, so the crew were not informed at all. The crew were not informed of the problems existing in the field giants. You see, our video final minutes are clear to paranjaranu. While the chamber descended for 3 miles into the sea, all the crew members were alive. Okay, they had the time to eject the safety button, but the safety mechanism was not there. Okay, then the conceptual issue comes. NASA counted the probability of failure of the craft was 1 in 1 lakh launches. Of course, they will do it because they tried to cover up the issue. Nothing worked. Okay, or private agency adu ellam kandupidichu. Then comes the descriptive issue. The field joints gave way in the earlier flights, but the top technical authorities, they felt it's not that actually risky. So NASA has disregarded all these warnings about the bad weather first at the time of the launch because they wanted to complete the project. They wanted to prove their supremacy, get their funding from government, and get an applause from their president. Eventually what happened? Because of their greediness, they lost not only the best of the pilots, best of the scientists, but also lost crores of rupees and also lost their respect among their own citizens. Okay, thank you very much.